Now we are going to discuss about indexing. Indexing എന്താണ്, indexing significance in database, what are the different types of indexing and what are the advantages and limitations of indexing. So what is indexing? നമ്മൾ റിയൽ വേൾഡ് ലൈഫിൽ നമ്മൾ കുറേ ഏരിയകളിൽ വി ആർ ജസ്റ്റ് സീയിങ് ഇൻഡെക്സിങ്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ദർ ഫോർ ഇൻഡെക്സിങ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് നമ്മുടെ ലെറ്റേഴ്സ്, സോ നമ്മൾ കേരള ലെവൽ, വി ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് കേരള ലെവൽ, ലെറ്റേഴ്സ് ആർ കമ്മിങ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലെറ്റർ കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. സോ ഇൻ കേരള അറൗണ്ട് 3 crores of peoples are the 3 crores of addresses are the it is coming into the head office or in Kerala level, and if they are if they just want to search, അതായത് ഒരാൾ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഡാറ്റ സെർച്ച് ചെയ്യണം, യു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് സ്ട്രീറ്റ് നമ്പർ ഓർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓർ എനിത്തിങ്. വാട്ട് യു ആർ തിങ്കിങ് ഈസ് ആ ഒരു അഡ്രസ്സ് ബേസ് ചെയ്ത് ഇഫ് ദേ ഹാവ് ടു സെർച്ച്. എൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ്മാൻ ഉണ്ട് കേരള ലെവലിൽ, ഒറ്റ പോസ്റ്റ്മാൻ, അയാൾ മുഴുവനായി സെർച്ച് ചെയ്ത് ആ പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു, ലെറ്റർ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊസീജിയർ, അസ്യൂം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഗിവ് ഫോർ 3 crores ഓഫ് പീപ്പിൾസ്, റൈറ്റ്? അതായത് ഈ 3 crore സെർച്ച് ചെയ്ത് അയാൾക്ക് ആ ഒരു റൈറ്റ് പേഴ്സണെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വി ഹാവ് കെയിം വിത്ത് സംതിങ് കോൾഡ് പിൻ കോഡ്, റൈറ്റ്? ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും വി ഹാവ് ഗിവൺ ഡിഫറെൻറ്റ് പിൻ കോഡ്. സോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ലെറ്റർ വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് ദേ വിൽ സെർച്ച് ഫോർ ദ ഓർ ദേ വിൽ ലുക്ക് ദ പിൻ കോഡ്. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് 6700640. സോ ഇറ്റ് ഡിനോട്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഏരിയയിലേക്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ദെൻ അഗെയിൻ സബ് ഡിവിഷൻസ് ആർ കമ്മിങ്, സ്ട്രീറ്റ് നമ്പർ, ലൈക്ക് ദാറ്റ് വില്ലേജ്, ദെൻ ഏരിയ. സോ ദീസ് ഓൾ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സിങ്. അതായത് ഒരു ലെറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിലുള്ള ഒരു ഇൻഡെക്സിങ് ആണത്. സോ ഈ ഇൻഡെക്സിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായി? ലെറ്റർ പ്രൊവൈഡിങ് ഓർ ലെറ്റർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സർവീസ് ബിക്കം ക്വൈറ്റ് ഈസിയർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻഡെക്സിന് കാണാൻ പറ്റും. Now when it comes to the database management system, what actually is indexing? So you can see a table like this. So this is a small table, right? 10 employees ഉള്ള ഒരു ടേബിളാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്നു EID 7th അല്ലെങ്കിൽ ABC എന്ന് പേരുള്ള ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ സാലറി യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഐ എം ടെല്ലിങ്. ഓർ 7th EID ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരാൻ പറയുന്നു. സോ ഫോർ എ 10 numbered table it will be quite easy, clear? ABC എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തിയുടെ. സോ ഈ നെയിം ഫ്രം 1 to 10 I will search, then I will find that one and I will fetch the details. Okay, and now it comes to 1 million tuples. ഒരു കമ്പനിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയോ ഡാറ്റാബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡാറ്റാബേസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി മില്യൺസ് ഓർ ട്രില്യൺസ് ഓഫ് എൻട്രീസ് വിൽ ബി ദർ. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കേസുകളിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ലീനിയർ സെർച്ച് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അപ്പം നമ്മൾ ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് സം കൈൻഡ് ഓഫ് അതർ മെത്തേഡ്സ്. സോ ബൈനറി സെർച്ചിങ് ഈസ് എൻ അതർ മെത്തേഡ്. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വി ഹാവ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സെർച്ചസ്. ഇപ്പോൾ ബൈനറി സെർച്ചിനെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മെത്തേഡാണ് ഇൻഡെക്സിങ്. ഇൻഡെക്സിങ്, ദ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓഫ് ഇൻഡെക്സിങ് ഈസ് ടു മേക്ക് ദ സെർച്ച് പ്രോസസ് ക്വൈറ്റ് ഈസിയർ. സെർച്ച് പ്രോസസ് ഈസിയർ ആക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇൻഡെക്സിങ്ങിൻ്റെ ദ പ്രൈം മോട്ടീവ്. Clear? Now what are the type of indexing? Indexing in database is mainly 2 types: single level indexing and multi-level indexing. Single level indexing are 3 types: primary indexing, clustered indexing and secondary indexing. And multi-level indexing is 2 types, that is mainly we are focusing on 2 types: B tree and B plus tree. So before studying about indexing we need to study some terminologies related to this. And the first one is what is sparse and dense indexing and what is the structure of indexing. So listen here. So this is our table. This one is employee is our table. This employee contains 6 elements. For the sake of our for processing I took a very small table. 6 tuples ഉള്ള ഒരു എംപ്ലോയി എന്നുള്ള ടേബിൾ എടുത്തു. Now I am going to create an index for that one. That one is seeing on this left hand side. This is the index of for this particular table. So always remember that indexing in a index table always having 2 attributes. First one is representing the index value. The index value is related to the any one attribute of the particular table. ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ.
then this block pointer is pointing to that particular kind of blocks. Clear? Appo ee case ile we can see there are 6 elements. I am going to make first process is I am going to make this one as two element blocks. So this one is the first block and 3 4 is the second block and 5 6 is the third block. അതായത് 2 elements 2 tuples വീതമുള്ള 3 blocks ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. Now I divided the employee into like that. Now I have created an index. അപ്പം index value എന്ന് പറയുമ്പോൾ the first value, you can see this one, the rounded value 1 represents the first ബ്ലോക്കിലുള്ള ആദ്യത്തെ പോയിന്റിനെയാണ്, ആദ്യത്തെ വാല്യൂവിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് 1 റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിലുള്ള ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റിനെയാണ് the second number, the second round this one represent, and 5 represent ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ബ്ലോക്കിലുള്ള ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്. Now if you want to search for a sixth and we know that this element is sorted ലിസ്റ്റിലാണ് ഈ എലമെൻറ്റ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്ത് എലമെൻറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 1 2 3 4 5 6 സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് we just comes here 1 3 and 5. From here you will get the address of this one, then you have to jump forward, right? In the case of linear search 1 2 3 4 5 6 അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യണം. Now this case ഇലാണെങ്കിൽ you have to do the linear search only in the index value, only in the indexing, right? So ഒരു 1 million ഉള്ള ടേബിളിനെ നമുക്കൊരു 1000 ഉള്ള ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ you have to do the linear search on first linear search on this one indexing value table, then later on ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇവിടെയും ലീനിയർ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പാർസ് ആൻഡ് ഡെൻസ് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. സ്പാർസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പാർസ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ, യു ക്യാൻ സി സ്പാർസ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് we have 6 elements here, we are making some blocks, അതായത് കുറച്ച് ടപ്പിൾസിനെ എടുത്ത് we have make some blocks according to our convenience. ഈ ടപ്പിൾസിൻ്റെ എണ്ണം ചിലപ്പോൾ 2 ആകാം, 3 ടപ്പിൾസിനെ വെച്ച് എനിക്ക് suppose if I am making this one 3 elements in a group, then this index value എന്തുണ്ടാവും, only 2 blocks will be there. അപ്പോൾ 2 blocks ഉണ്ടാകുമ്പോൾ index value only we need to point only to 2 blocks. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഉള്ള ബ്ലോക്കുകളാണ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പാർസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 1 value we are considering for indexing, 1 value we are considering for indexing. ഈ ഇൻഡെക്സിങ് പാരാമീറ്ററിലുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ വാല്യൂവിനെയും നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂവിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡെൻസ് ഇൻഡെക്സിങ്. ഇവിടെ നോക്കുക, ദർ ആർ 6 elements ഹിയർ ആൻഡ് 6 elements ഹിയർ. ഇനി സ്പാർസ് ഇൻഡെക്സിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഇൻ സ്പാർസ് ഇൻഡെക്സിങ് we will take only we will make it into blocks and we will take the first node or some nodes of that particular block only we will consider. അപ്പോഴെന്തായിരിക്കും ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും. സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ when we are comparing this sparse and dense indexing, we need to think about both time and space. So in the case of time of search ഏതിലായിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കുക? When you have to go for sparse indexing, if you want to search for the row 6 എന്നുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ റോ ആണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്, സ്പാർസ് ഇൻഡെക്സിൽ you have to come here. From here you have to come to this block. First memory access you will access 5, then second memory access. So listen, if you want to search for the name of EID equal to 6, that means select operation. Now this one is pointing here, this one is pointed here and this one is pointed here. അപ്പോൾ EID 6 പ്രോസസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്പാർസ് ഇൻഡെക്സിൽ we will come here, we will first come here, that is the first memory access. Then from here you came here, then again you have to do the second memory access. So 2 accesses are required. Any dense indexing we can directly you can see the value here. നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. that will be pointing to that particular block, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ directly we can access. So time will be less, time of search will be less for dense indexing and it will be little bit more for sparse indexing. Yeah.
ഇനി അടുത്ത കേസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി. സ്പേസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്തത് ഡെൻസ് ഇൻഡെക്സിങ് ആയിരിക്കും. കാരണം the size of the index table will be equal to the number of tuples, right? The number of tuples എണ്ണത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഡെൻസ് ഇൻഡെക്സിലുള്ള ഡെൻസ് ഇൻഡെക്സിലെ ടപ്പിൾസിൻ്റെ നമ്പർ, റൈറ്റ്? അതിന് സ്പാർസ് ഇൻഡെക്സിലായിരിക്കുമോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്ക്, അതായത് ബ്ലോക്ക് ഫാക്ടർ, ബ്ലോക്ക് പാരാമീറ്ററിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അതായത് ഇഫ് ദർ ആർ 20 tuples ആൻഡ് വി ആർ മേക്കിംഗ് ഈച്ച് ബ്ലോക്ക് ആസ്, if there are 20 tuples in sparse indexing and we are designing 4 blocks with 5 numbers, 5 number of element, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 4 blocks ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ടേബിളിൻ്റെ സൈസ് എത്രയായിരിക്കും? 4 മാത്രമായിരിക്കും. ബട്ട് ഡെൻസ് ഇൻഡെക്സിൽ വരുമ്പോൾ ആ കേസിൽ 20 elements will be there. So the time of search will be less for dense indexing and space consumption is more for dense indexing, and when it comes to sparse indexing time will be more and space will be less. So this is sparse and dense indexing. And based on this one, these all are some terms. Now we have already discussed an indexing table will be always in this format, KIPI parallel ആയിരിക്കും ഇതുണ്ടാവുക. That is first one is KI is the indexing value, index value, and PI is always the pointer. This will be pointing to a particular block or particular record according to the type of indexing. Clear? First one is indexing, second one is always would be a pointer. Okay. Now we will go to the first indexing, primary indexing. Primary indexing. So here it will be quite easier if you are studying by comparing. So primary index ഓർക്കുക, we always need an index value in indexing. So that index value decide ചെയ്യുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സിങ്, സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സിങ്, ക്ലസ്റ്റേർഡ് ഇൻഡെക്സിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സിങ്ങിൽ we are always considering the primary key field. So key field is considered and also that should be in an ordered form. So what do you mean by ordered form? ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you can see ഈ ടേബിളിൽ EID is your key, EID is your primary key. ആ EID is in ordered format, right? അപ്പോൾ EID എന്താണ്? ordered ഫോർമാറ്റിലാണ് ഉള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഡറിങ് കീ ഫീൽഡ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലായിരിക്കും പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സിലുണ്ടാവുക. നൗ we have 10 elements, we make them into 5 blocks, each block contain 2 elements. അപ്പോൾ obviously നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂവിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും? നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ആർ 5, സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഷുഡ് ബി 5. നൗ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സിങ്ങിൽ ദ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ is pointing to the first element of block 1, then second tuple will represent the first element of second block, then this will be third element, then fourth block, and this one is fifth block. So this one is the primary indexing. Clear? Primary key ആയിരിക്കും and that should be ordered. That is primary key indexing. We don't need to think about any other thing. Primary key, that should be ordered. Now after primary indexing, the next one should come is clustered indexing. Clustered indexing is mainly working on primary key. We പറഞ്ഞു ordered key ആയിരുന്നു, ordered primary key ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ordered non key. In clustered indexing we will do ordered and non key separately thing. First a non key ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻഡെക്സിങ് പാരാമീറ്റർ ആയി എടുക്കുന്നത്, പക്ഷേ അതെന്തായിരിക്കും? ഓർഡേർഡ് ഫോർമാറ്റിൽ ആയിരിക്കും. സോ ക്ലസ്റ്റേർഡ് ഇൻഡെക്സ് മെയിൻലി 2 types ഉണ്ട്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക, ദ സെയിം എക്സാമ്പിൾ, ദ ഏർലിയർ എക്സാമ്പിൾ, EID was our primary key. Now we are not considered primary key, not considering EID. Primary key നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. We are just considering another thing called department number. This is a non key, right? Department number is a non key. എന്തുകൊണ്ടാണ് non key എന്ന് പറയുന്നത്? The values are repeating. You can see 1 1, അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ 2 പേരുണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ 3 പേരുണ്ട്, തേർഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ 3 elements are ഉണ്ട്. സോ വി കനോട്ട് ടെൽ ദിസ് വൺ ഈസ് എ കീ. അപ്പം ഈ പാരാമീറ്ററിനെ, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പറിനെ
ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വി ആർ മേക്കിംഗ് ആസ് ദ ഇൻഡെക്സ് പാരാമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലസ്റ്റർ വേരിയബിൾ. സീ ദ ഡിഫറൻസ്, ഏർലിയർ കേസിൽ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സിൽ പ്രൈമറി കീ ആണെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ നോൺ പ്രൈമറി കീ, ദാറ്റ് മീൻസ് നോൺ കീ എലമെൻറ്റിന് എടുത്തു. ബട്ട് ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓർഡർഡ്, അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോർട്ടഡ് ലിസ്റ്റിലായിരിക്കണം 1 2 3. അപ്പം അപ്പോൾ ഇതിലെത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത പാരാമീറ്റർ ഓർ ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് വാല്യൂസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. 3 വാല്യൂസ് റൈറ്റ്, അതായത് 1 2 3 വാല്യൂസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് എൻട്രീസ് ആയിരിക്കും എന്തിലുണ്ടാവുക, നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ 1 2 3 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ ദർ. നൗ ദിസ് വൺ വിൽ ബി പോയിൻറ്റഡ് to the block where you can see the first occurrence of 1. നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ്. അതായത് 1ൻ്റെ കേസിൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇല്ല, കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ തന്നെ 1 ഉണ്ട്. നൗ വേർ യു വിൽ പോയിൻ്റ് ദ 2 സം വി കനോട്ട് പോയിൻറ്റ് 2 ഹിയർ, കാരണം ഇവിടെ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ. സോ വി ഹാവ് ടു പോയിൻറ്റ് 2 അഗെയിൻ ടു ദ സെയിം ബ്ലോക്ക്, ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക്. ആൻഡ് വി ഡോണ്ട് നോ ഹിയർ വേർ ദ 2 അല്ലേ, 2 എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. സോ we are pointing 2 also here. Now where you will point the 3 we have to point here, അതായത് 3യുടെ ഫസ്റ്റ് ഒക്കറൻസ് ഉള്ള ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ we have to point that one. So this one is known as clustered index. അപ്പം ഇതിന് 3നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഓരോ ക്ലസ്റ്ററുകളാക്കി ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒക്കറൻസ് ഉള്ള ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക. 2നെ പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്, നോട്ട് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്ക്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി നോട്ടഡ്. സോ നൗ ഐ ഹാവ് ഫോർഗോട്ടൺ one term, that is anchor block. What do you mean by anchor block? So there may be a question, so anchor node or something like that. What do you mean by anchor block or block anchor? It will be like this. The first element of each block is known as anchor. The first element. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആങ്കർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ this row will be the anchor, this element value will be the anchor value, and here this will be the anchor, and this will be the anchor. അപ്പോൾ number of anchors equivalent to number of blocks. Clear? So clustered ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കേസാണിത്. ഇതിലെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിൽ തന്നെ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ്. Now we have to go for another case of clustered indexing. It is quite little bit easier. The same example you can see. 1ൻ്റെ 3 ഒക്കറൻസ്, അതിനെ 3നെ നമ്മളൊരു ടേബിളാക്കി മാറ്റി ഒരു ബ്ലോക്കാക്കി. 2ൻ്റെ 3 ഒക്കറൻസിനെയും ഒരു ബ്ലോക്കാക്കി. ദെൻ 3ൻ്റെ 4 occurrences that also kept into block. So the number of different distinguished values are 3 1 2 3. ആ 3നെയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂസ് ആക്കി. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ, യു ക്യാൻ ഗീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ, ബട്ട് ബെറ്റർ ടു ഗീവ് ക്ലസ്റ്റർ ഇൻഡെക്സ്. നൗ ബ്ലോക്ക് പോയിൻ്റർ, നേരത്തെ പോലെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല, കാരണം ഒരു എലമെൻറ്റ് യൂണീക്ക് എലമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ മുഴുവനുള്ളത്. സോ യു ക്യാൻ പോയിൻറ്റ് ഹിയർ, ആൻഡ് ദിസ് വൺ വിൽ ബി പോയിൻറ്റഡ് ഹിയർ, ആൻഡ് ദിസ് വൺ വിൽ ബി പോയിൻറ്റഡ് ഹിയർ. സോ ദിസ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ക്ലസ്റ്റേർഡ് ഇൻഡെക്സിങ്. കാറ്റഗറി സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സിങ്. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പഠിച്ച എക്സാമ്പിൾ, both of them are sparse indexing. Now we are coming into the dense indexing. Now secondary indexing, the name itself, it is the secondary part. അതായത് we have already had some kind of indexing. ഈ ടേബിളിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സിങ് ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. Now we are going for another indexing, that is secondary indexing. So for that one, what we have to do, we just look for this PPT. You can see this one. So this one is your indexing. Types of secondary indexing, you can see a secondary index provides a secondary means of accessing a file for which some primary access already exists. അതായത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഫയലിൽ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രൈമറി ആക്സസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം, നമ്മൾ വീണ്ടും സെക്കൻഡറി വെച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയീസിനെ EID വെച്ചിട്ട് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് someone is coming and he just need an indexing based on the last name of the employee. Clear? അതായത്
അയാളുടെ ലാസ്റ്റ് നെയിം വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടോ ഹി നീഡ്സ് ടു ബി ഇൻഡെക്സ്ഡ്. അതായത് ഒരു ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഒരു എംപ്ലോയിനെ വെച്ച് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യണം. സോ ലാസ്റ്റ് നെയിം വെച്ച് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൾസോ എ കീ. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നെയിം വെച്ച് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഓൾറെഡി EID വെച്ച് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തതിന് ലാസ്റ്റ് നെയിം വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് എ സെക്കൻഡറി മീൻസ് ഓഫ് ആക്സസിങ് എ ഫയൽ ഫോർ വിച്ച് സം പ്രൈമറി ആക്സസ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ്. Okay, in a secondary index always is doing based on a candidate key and has a unique value in every record or a non key with duplicate values. രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നോർമലി സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഡൂയിങ് ഇൻ 2 ways. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് കീനെ വെച്ചിട്ടും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോൺ കീ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മേ ഹാവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ്. സോ ഇതും മറ്റേതുപോലെ തന്നെ there are 2 fields ഉണ്ടാവും. The first field is the index field and the second field is either block pointer or record pointer. So that is also you have to note down. Second field should be either block pointer or record pointer. Earlier കേസുകളിൽ നമ്മൾ block pointers മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. Now we will see what is record pointer also we will see. Now come to this example, secondary indexing. ഇതിൽ this one is my table based on the EID. EID is my primary key. Based on that one I have made an indexing. That is not a matter. ഞാൻ ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള അറിയണ്ട. Now I have a candidate key called Aadhaar. Aadhaar is my candidate key. അതായത് EIDയും ആധാറുമായിരുന്നു my key attributes. അതിൽ തന്നെ EIDനെ I have selected as primary key. EID is selected as primary key. Now automatically the other one will become candidate key, right? So ഈ ആധാർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? I have to do the indexing. So that will come under secondary indexing. So it's on the candidate key I am doing the indexing. The indexing process is same. It is a dense indexing. അപ്പോൾ ആധാറിലുള്ള വാല്യൂ ആൻഡ് ലിസൺ the value is in a non-ordered manner. So here it will be non-ordered key field. അതായത് key field ആണ്. Aadhaar is a key field, candidate key, and it is non-ordered manner. You can see here. ഇവിടെ ഇത് is not in a sorted order. അപ്പോൾ non-ordered key field. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ordered manner. ഈ ആധാറിനെയാണ് ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻഡെക്സ് ഫീൽഡിൻ്റെ സോർട്ടഡ് ഓർഡറിൽ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ലൈക്ക് ദിസ്. ദെൻ ഫ്രം ഹിയർ ഐ വിൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഈച്ച് ബ്ലോക്ക്. സോ 101 where I can see 101. 101 is sorry 101 is here. I am pointing from here. Now 102 will be somewhere here. 103. This way I can point to every elements. So this one is known as first type of secondary indexing based on non-ordering key field. So this is a dense indexing. Now it comes to the second type of secondary indexing. ആ കേസിൽ വരുന്നത് it should be non-key non-ordered. Earlier was non-key but earlier was key but non-ordered. Now it is non-key non-ordered. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് based on the department number I am making the clustering. I am making the indexing. അപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ ഈസ് എ നോൺ കീ, റൈറ്റ്? ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ഓർഡേർഡ്. അതായത് ഓർഡറിങ്ങിലും അല്ല. ക്ലിയർ? നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്റേർഡ് ഇൻഡെക്സിങ് ഓർക്കുക, അതിലും നോൺ കീ ആയിരുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്തത്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓർഡേർഡ്. ഇവിടെ നോൺ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റിലാണുള്ളത്. നൗ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് I will count the number of instances of each element. So 1 is 3 times. So I will make a record pointer with the number of occurrences of that particular element. 1 3 instance ആയതുകൊണ്ട് 3 instance ഉള്ള record pointer I will create. Similarly for the second element, similarly for the third element, for all distinguishable elements, unique elements in the attribute that we have selected as our secondary indexing. The parameter for secondary index we will create record pointers. Clear? 1 3 instance ആയതുകൊണ്ട് we will create 3. Now ഈ ഓരോ വാല്യൂസിനെടുത്ത് we will make a PI/KI pair. We will make a PI/KI pair. So here you can see. So PI distinguished values are 1 2 and 3. Now 1 actually the block pointer, this one block is pointing to this one. This is the block and this one is here pointing here and this one is the corresponding to the number 3. Clear? Department number എന്നുള്ളതിന് പകരം you can give, maybe you can give the index value. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ എന്ന് കൊടുക്കാം. സോ ബ്ലോക്ക് പോയിൻ്റർ ഇസ് പോയിൻറ്റ് ടു ദറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ്
റെക്കോർഡ് പോയിൻ്റർ ലിസ്റ്റ് ടേബിൾ. ഇനി ഓരോ റെക്കോർഡ് പോയിൻ്ററും അപ്പം ഇതിൽ ഓരോന്നും യു ക്യാൻ സി ഹിയർ. So this one from here I am pointing to here, so like this. It is not going, okay, no problem. So from here I am taking this one, and where is the next one will be here, and where is the next one will be here. First two will be here. So this is again pointing like this. Now this is also a dense pointing scheme. This is also a dense pointing scheme. So that is non-key, non-ordering secondary index. Secondary index is a dense indexing field. Now this is all about this thing. I will tell. Now just remember, for indexing, first one is PK, primary key indexing. That one is ordered and ordered key. Prime key with ordered. That is primary indexing. Then second one, clustered indexing. Clustered indexing stands for non-key with in ordered fashion. Now after that we went for first secondary indexing. Secondary indexing, first type is key element, that is candidate key, not the primary key, candidate key in non-ordered fashion. Then non-key, non-ordered. So always remember this one. And these two are sparse indexing, and these two are dense indexing. Secondary indexing is doing when sometime after the primary indexing. So primary indexing is two types, and this one is the secondary indexing. This is all about the indexing, and this is heavily used for making the search process easier. This is widely used. This kind of techniques are widely used in the different database applications, and even in our computer and mobile also. So this is a very important session in your exam point of view also. Okay.